example I was doing 0.100235926. If we do 6-digit rounding, we consider the 7th digit. If it is more than greater than or equal 5, then here we have 9. It is greater than 5. Then we add 1 to the sixth digit. So the answer is 0.100236 into 10 to the power 3. When we do 5-digit chopping, we directly cut off the last digit, the set of last digits. Then the answer is 0.100235 into 10 to the power 3. In rounding, we consider the 7th digit, and if it is greater than or equal 5, we add 1 to the 6th digit. Here, the answer is 0.100236 into 10 to the power 3. If the 7th digit is less than 5, then no need of adding 1 or doing anything. Then if the 7th digit is less than 5, it is same as chopping. වට යනවා අර පොඩි කාලේ වට යනවා කියලා කරපු වැඩේ තමයි මේ කරන්නේ. හරි? So even in chopping or even in rounding, there is some error. We can measure the error by correct true solution minus error, minus approximate value. Chopping කරත් rounding කරත් error එක වෙන්නේ හරි එකෙන් අර approximate අගේ අඩු කරාම අනුමාන ආසන්න අගේ අඩු කරාම අපිට එනවා error එක. Error is the number minus the approximate value. Is the modulus. The modulus of number minus absolute approximate value is absolute error. Relative error is absolute error divided by the number. හරි ඒක ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ error එක කියන්නේ අර හරි උත්තරෙන් අඩු කරන්න ඕන ආසන්න අගේ. හරි උත්තරෙන් ආසන්න අගේ අඩු කරාම එනවා කොච්චරද වෙනස. ඒක තමයි error එක වෙන්නේ දෝෂය. Relative error සාපේක්ෂ දෝෂය කියන්නේ ඒ දෝෂය අර හරි අගයෙන් කොච්චරක්ද කියන්නේ. Error relative absolute error divided by absolute error over actual value. කියන එක තමයි relative error කියන්නේ. ඕක 100න් වගේ ගුණ කරොත් අපිට percentage error එකක් එන ප්‍රතිශත දෝෂයක් වුණත් හොයන්න පුළුවන්. හරි? මැඩම් නම් මේ ගානකුත් ඒ කියන්නේ හදලා පෙන්නවා. දැන් ඔයාලටත් calculate කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ කැල් එකෙන් 0.10 දැන් මම ගත්ත number එක 0.1002359246 into 10 to the power 3. Then you also can calculate the absolute error in chopping, the absolute error in rounding, the relative error in chopping, and the relative error in rounding. Generally, the absolute error and relative error in rounding is less than chopping. But madam said there's nothing such. The chopping rounding is better than chopping. එහෙම එකක් නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් rounding වල error එක අඩුයි chopping වල error එකට වඩා ගොඩක් වෙලාවට මම දන්නේ හැමදෙස්සෙම එහෙම වෙනවද කියලා. මැඩම් පැහැදිලිව කිව්වා අර chopping වලට වඩා rounding හොඳයි කියලා එකක් නැහැ කියලා. හරි? I think you can calculate the absolute error and the relative errors in chopping and rounding separate and find what is better. නිරෝධ අපි යටට යමුකෝ. මේ ඒක ඉතින් හැමෝටම කරගන්න පුළුවන් අවුල් නැහැ. මේ ගාන ආදේශ කළ ගාන හදන්නේ. හරි ඇත්තම මේ annotation sign කරමු. Sorry. The same thing, the arithmetics, again, addition, subtraction, multiplication, division is not exact, not definite, it's not 100% accurate. The arithmetic done in computers, the calculations we do in computers or in even calculators, it's not 100% accurate because it can handle, it has a limit. It can handle only up to a certain number of digits in numbers. So if the digit is more, the number is with more than the digits it can handle, it do some sort of chopping or rounding, then get the number with the required number of digits and do the arithmetic, addition or subtraction or division or something. The value we obtain after that rounding or chopping is called the floating point.
Okay, the floating point. The first, when we do calculations via computer or calculator, it first calculates it first converts the numbers we input into floating points, the floating point numbers. If we input two numbers x and y, it first calculates their floating point forms f dash x and f dash y. Then if we want to add x into y, it adds the floating point of x into floating point y, and again it takes the floating point form of the answer. It adds only the floating point of x and floating point of y, not x and y, and again it takes the floating point form of the answer. In subtraction, addition, multiplication, division, all same. In, let's say, for example, if we take division, it converts x and y into floating points and divides the floating point of x by the floating point of y, and again take the floating point form of the answer. Okay, then the accuracy is lost because the floating point form is an approximation. Even if we do a chopping, even if we do a rounding, the computer do a chopping or a rounding, the floating point form it gets is an erroneous value. It has an error. So the calculated value it gives as a sum or a difference or a division or something, or a product, the value, the result it gives also is erroneous. It's not 100% accurate. So it has some error. But we can reduce that by rearranging calculations. It's like this. Let's say we have some sort of calculation. If it is in that form, let's say computer has to convert 3 digits into its floating point numbers. So there's error into 3 times because the computer has to find floating point forms of 3 numbers. But if we can rearrange the calculation such that we can reduce the number of digits, this number of numbers the computer has to use in calculation up to 2, then the computer has to only calculate the find for floating point forms of 2 numbers if we can rearrange the calculation such that. So the error is reduced because otherwise the error in forming floating point forms is 3 times because it has to find floating point forms of 3 numbers in the calculation. But in this new way, it has to only find the floating point forms of 2 numbers. So the error is only 2 times. හිතනවා කිව්ව එක තේරුණා කියලා. ඒ කියන්නේ calculations සමහර calculations තියෙනවා. දැන් මේ දීලා තියෙන example එක මේක නම් එහෙම rearrange කරන්න බෑ මං හිතන්නේ. දැන් මේකේ පේනවනේ e to the power x හොයලා ඉන්න ඕන. දැන් computer එකට අපි x නේ දාන input එක විදියට. ආරයා e to the power x හොයන්න. e to the power minus x හොයන්න. ඒ කියන්නේ හොයනවා කියලා මොකද කරන්නේ? e to the power x කරලා ඒකේ floating point form එක ගන්න. e to the power minus x හොයලා ඒකේ floating point form එක ගන්නවා. x ගේ floating point form එක ගන්න. ඊට පස්සේ e to the power x ගේ floating point form එකෙන් e to the power minus x ගේ floating point form එක අඩු කරලා ඒ උත්තරෙත් ආපහු floating point form ගන්න. අර ඒක x ගේ floating point form එකෙන් බෙදලා ඒන උත්තරෙත් ආපහු floating point form හොයන. ඊට පස් පාරක් යා ඔය වැඩේ කරනවනේ. ඔය calculation එක අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයක දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් විතරක් floating point forms හොයන්න වෙන විදියට. එතකොට දෙපාරක් හරි තුන් පාරක් හරි විතරයිනේ rounding හරි chopping හරි කරන්න වෙන්නේ. දැන් මචං අසිත ඔතන මේ okay e linux කියන එකෙත් මේ example එකේ දැන් okay e linux කියන එක දෙපාරක් floating ගන්නවද? ඒ කියන්නේ දැන් එකට ex හොයලානේ තියෙන්නේ බං. එතකොට e linux හොයනකොට එක යට ex නෙන්නේ. එතකොට කෙලින්ම බෙදලා අර උත්තරේ ගන්නකොට විතරයි. ඒ කියන්නේ එක බෙදීම එකපාරයි floating එක ගන්න. ඔව් ඇයි ඊයේ දැන් හොයලානේ තියෙන්නේ බං. මේක දන්නෝ දැන් එක කියන එක ඩෙෆිනිට්ලි ගන්න. ඒකේ මමත් අවුලක් නැහැ. ඒත් මේ උත්තරේ විතරයි floating point form එක ගන්න ඕනේ. එකපාරේ ගන්න. එතන බෙදීමක් වෙන්නේ නැහැ නේ ඒක නිසා. ඔව් හරි. මේ හරි නේද?
එතකොට අර දැන් අර අපිට පුළුවන් නම් මේක රෙඩියුස් කරලා ඕකේ නිකන් මේ වගේ එකකට එහෙම ගේන්න බෑ මම නිකන් එක්සැම්පල් එකක් හිතන්න නිකන් ඔයාලට ගේන්න පුළුවන් කියලා e to the power x e to the power 2x වගේ ෆෝම් එකකට ගේන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න. දැන් එතකොට මේව ගන්න අඩු වෙනවා. එකකින් අඩු වෙනවා. ඇයි දැන් මෙතන එකනේ තියෙන්නේ. එක කියන එක ඩෙෆිනිට් වැලියු එකක්. ඒක කම්පියුටර් එකට ආයෙ රවුන්ඩ් ඔෆ් කරන්න මොනවත් කරන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම ඒක ඉන්පුට් කරගෙන ගණන් හදන්න පුළුවන් යා. ඒකේ රවුන්ඩ් ඔෆ් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට කෙලින්ම එක ෆ්ලෝටින් පොයින්ට් ෆෝම්ස් කරන්න එහෙම කිසි දෙයක් නැහැ. ඒක රවුන්ඩින් චොපින් නැහැ. ඒකට රවුන්ඩින් හෝ චොපින් කරන්න තියෙන මාර්ග ගන්න එකකින් අඩු වෙනවා. එර එක අඩු වෙනවා. නැත්තම් 5 පාරක් එනවා එර එක දැන් 4 පාරයි. කොහොම තව අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට කැල්කියුලේෂන් එක රීඅරේන්ජ් කරලා පුළුවන් තරම් ඒ රවුන්ඩ් ඔෆ් කරන්න හරි ඒ කියන්නේ රවුන්ඩින් කරන්න හරි චොපින් කරන්න හරි තියෙන මාර්ග ගන්න අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් ෆ්ලෝටින් පොයින්ට්ස් ෆෝම්ස් ගන්න තියෙන මාර්ග ගන්න අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් එර එක අඩු වෙනවා. ඇකියුරසි වැඩි වෙනවා. හරි ඒක තමයි මේ ෆයිනල් සෙන්ටෙන්ස් එකෙන් කියන්නේ. මැඩම් මේ එක්සාම්පල් එකක් කරා කට්ටිය රෙකෝඩින් එකේ බලන එක ලොකු දෙයක් නෑ. අර වාක් වගේ ගහලා මේ ex වෙනම හෙව්වා e to the power minus x හෙව්වා x වෙනම ගත්තා. ඒතර ex එකෙන් e to the power minus x අඩු කරලා ඒ උත්තරේ වෙනම හෙව්වා. ඒ කියන්නේ එකින් එකට උත්තරේ එක ෆ්ලෝටින් පොයින්ට් ෆෝම් එකක්. උත්තරේ හොයනවා ෆ්ලෝටින් පොයින්ට් ෆෝම් එක. ඔය වගුවක වගේ ලියප එක කරේම. ලියලා හෙව්වා මේ කට්ටිය රෙකෝඩින් එක බලන එක එහෙම දෙයක් නෑ. ඒ නිකන් අගයන් අන්දල් අර ෆ්ලෝටින් පොයින්ට් ෆෝම් එකනේ තියෙන්නේ. හරි එතකොට ඔය ටික තමයි මේ එදා කරේ පළවෙනි පිටුව විතරයි ට්‍රංකේෂන් එරර්ස් ටිකයි ඊළඟ සතියේ කරන්නම් කියලා කිව්වේ